Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we will cover on the chapter 5. It's a same chapter, but this is for the video for part 2. So, sebelum ni, dalam video sebelum kita ada sentuh on the sales and purchase journals and ledger. So, sekarang kita will continue with the example, contoh soalan untuk return outward atau return inwards. Okay, this is the example untuk recording sales return and purchase return, which means that which one is return outward? Return outward is the purchase return. Tapi kalau return inward adalah sales return. Untuk senang, you just simply remember sales return and purchase return. Tapi kalau dalam soalan dia ada tulis return inward and return outward, you kena ingatlah return inward sebab in, which mean that sale. So kita dapat balik return inward and return outward. So return outward lebih kepada purchase sebab kita kena keluarkan balik barang yang kita beli. Kalau inward, maksud dia barang yang kita jual kita akan dapat balik. Sebab return lah maksud dia pulangan. So Larry return goods. When Larry return goods, kita consider that as a sales return. Sebab Larry tu orang yang beli barang kat kita. And then goods of 150 ringgit return to Sally. So return to Sally maksud dia it is a purchase return. Sebab kita pulang balik. Mat return goods. So maksud dia sini adalah sales return. And goods of 180 return to Putra. So this one is purchase return. So catatan this one, macam mana kita nak letak dia atau record dia dalam kita punya journal. So this one is return outward journal. Return outward adalah purchase return. So purchase return pulangan belian. Kita bagi balik kat Sally, Putra, and debit number folio, which means that this one is dalam purchase ledger, and this one for sama juga RM 150, 180, transfer at last. Bila kita nak tutup journal ni, kita kena transfer return outward ke dalam return outward account. Dalam mana? General ledger. So amounted to 330 ringgit. Okay, so dekat mana kita catat? Dekat purchase ledger. Dalam account Sally and Putra. Okay, so tadi ni kita back to the purchase ledger yang kita dah buat, yang kita catat atas pembelian dekat Sally, Putra dengan semi account. Kan kita dah buka account T. So kita tengok. Some of you might confuse and tanya, kenapa tadi kita belajar purchase belah debit, tapi on this side, kenapa purchase belah credit? Okay, sebab you have to remember tadi adalah purchase account. This one is, siapa punya account? Sally. Sebab kita beli secara hutang. Sebab apa-apa kita nak catat dalam purchase journal, dia kena purchase on credit. Bila dia purchase on credit, you have to remember kita beli barang secara hutang. So this one akan jadi account payable. Account payable tu maksud dia kita tak bayar lagi kan. Kita beli barang secara hutang. So bila account payable, dia adalah liability. Bila dia liability, account liability dia akan bertambah belah mana? Debit side or credit side? It means dia akan bertambah belah credit side. Sebab kita berhutang dengan orang, jadi dia akan bertambah lah. So that's why kenapa this one belah credit side. Sebab
you have to remember this one pun atas nama orang lain. Bukan yang tadi yang kita buat purchase account. Nama dekat atas ni. So, jadi kita tengok balik dalam general ledger kita. This one dalam purchase ledger. So, kita letakkan nama diorang. Untuk Sally, Putra, Semi. So, dia ada catatan baru sebab ada apa? Pulangan belian. So, apa dia punya return outward? Return outward dia sebanyak 150 and pulangan belian adalah 180. Okey, kenapa return outward dia belah debit? Sebab kita punya liability tu berkurang lah. Maksud dia macam ni. Bila kita beli barang secara hutang dekat orang, maksud dia hutang kita, dia akan bertambah on this side. Sebab tu kita letak positif. Kita letak purchase belah sini sebab kita beli barang secara hutang. Tapi, bila kita pulangkan barang tu dekat orang balik, automatik kita punya hutang, this one liability kita, akan berkurang sebab kita pulangkan barang yang rosak. So, maksud dia, sebab tu this one, kita catat on the debit side. Okay, I hope everyone clear on this part. Okay, so the next is return inward. Maksud dia pulangan jualan. So, orang yang terlibat adalah Larry and Matt. So, amount RM50 and RM80 and at last 130 nak tutup account, kita akan transfer dia dekat return inward account sebanyak the total of 50 plus 80. So, kita akan letak dia dalam general ledger. So, next. So, this is for you want to post to the sales ledger. Untuk sales ledger, you kena ingat yang tadi yang kita dah belajar dalam purchase account dengan sales account. Tapi sekarang, in the purpose of the name of dekat siapa sales yang kita buat. Dekat Larry, dekat Matt dengan dekat Balasingham. Okay, so it means that bila kita sales, you have to remember dalam topik ni untuk kita consider as purchase account ataupun credit sales account adalah based on credit sales atau purchase of the good. So, bila ada kredit, maksud dia kita jual barang secara hutang. So, Larry beli barang kita secara hutang, dia debt lah dekat kita, dia debtor. Dia hutang, penghutang. Ataupun kita boleh known as account receivable. Account receivable maksud receive. Receivable ni maksud dia kita tak dapat lagi duit tu sebab kita jual secara hutang. So, you have to remember account receivable berada di dalam asset. So, bila ada dalam asset, that's why bila dia hutang untuk Larry account, dia akan bertambah lah sebab maksud dia hutang dengan kita. Beli barang secara hutang. But, kita nama dia as sales. So, sama juga Matt account and Balasingham account. Maksud dia, hutang untuk Larry, Matt dengan Balasingham bertambah lah sebab diorang beli barang dekat kita. But, bila berlaku kerosakan ataupun jualan yang kita, barang yang kita jual dekat diorang tu rosak. So, diorang akan return inwards dekat kita. So, bila diorang return inwards dekat kita, maksud dia diorang punya pembelian, diorang punya pembelian tu akan berkurang lah hutang dia. So, sama je lah maksud macam purchase tapi dia cuma terbalik je. Untuk sales maksud dia hutang ataupun pembelian amount yang dibeli secara hutang tu akan berkurang lah sebab ada return inwards. Okay, next. Okay, this one is kita akan post purchase and sales return dalam general ledger. Okay, dalam general ledger tadi dalam purchase ledger dengan sales ledger kita akan letak nama orang yang kita jual atau kita beli. Tapi dalam general ledger,
kita akan buka akaun baru, return inwards account dengan return outwards account. Okay, so kita akan kira siap-siap total yang berlaku dalam return inwards. So kalau dalam return inwards tadi, the total yang berlaku kita akan catat belah debit side, which is that 130 ke dalam return inwards account. Kalau return outwards, pulangan jualan, kita akan letak on credit side, which is that RM330. Okay, untuk debit and credit, untuk return inward dengan return outward, return inward and return outward. Return inward adalah pulangan jualan. So, pulangan jualan kita akan state on the debit side. But untuk return outward, kita akan on the credit side. Sebab this one is pulangan jualan, sales return. This one is purchase return. So, bila kita pulangkan balik pembelian ataupun dia terbalik daripada purchase. Purchase kalau kita beli, purchase account kita akan debit kan. Tapi kalau ada kita kena pulangkan barang, kita kena credit kan. So, dia berlawanan dengan purchase account dengan sales account. Okay, next example is more on showing you how to record the receipt and payment, cash receipt and payment. Okay, kalau ada yang macam ni, you have to remember untuk catatan dalam cash book, kita akan record cash dengan bank. Contoh, you have to classify mana cash receipt, mana cash payment. Goods sold for cash, maksud dia kita jual untuk cash and then kita mesti dapat cash tu, so cash receipt. Kalau kita purchase on cash basis, this is cash payment. Goods sold to Liana, so bila sold to Liana, cash receipt. Even though dia tak terlibat dengan cash, dia terlibat dalam check, kita kena consider dia as a bank. And paid 200 cash and discount received. So this one, it should be sebab paid kan, so cash payment. And receive check, so this one cash receive. Receipt. So bila you dah classify mana cash receipt, mana cash payment, so you boleh transfer to the journal. Okay, this one cash payment journal. Cash payment journal, you have to put the purchase, sale, cash, 50 ringgit, 200, and then at last you have to transfer to the discount receipt and cash account. So, dalam cash payment kita ada 3. Macam tadi, dia ada 1 je kan, amount yang terlibat. Tapi dalam cash payment dia special sikit, you have to come up. Dia ada discount receipt, cash and bank. So, yang mana yang terlibat dalam cash payment, dalam discount receipt, you have to put in here. And then you have to total up untuk cash and discount receipt. Sama juga dengan cash receipt, you have come up with the, daripada soalan you dah kena pasti mana item yang cash receipt, and then you have to open the discount allowed, cash and bank. So after that you just put here the total. Okay, this one should be 480 lah. This one termiss. And then kita akan transfer on 30 June, kita akan transfer to the discount allowed, cash and bank account. So this one is how you want to record into the cash book. Daripada cash journal tadi, kita akan transfer kepada cash book. So macam mana you boleh buat? Macam saya cakap tadi, this one macam T account. This one. So
This one ada date, particular, discount allowed, cash and bank. Okay, this one is, kalau you perasan, this one is cash receipt. Sebab I dah explain tadi, belah debit side mesti cash receipt, maksud dia duit masuk. And on this part is cash payment. Cash payment, which means that duit keluar, belah credit. So, after that, you have to total up. This one, this one, this one, and you will get this one, this one, this one. So, actually, the balance of CD supposedly should be the same. Macam kita nak tutup account lah. Bila last nanti, kita akan kira. And part mana yang tak cukup, kita kena tambah. Okay, so posting payment to the purchase ledger. Posting payment to the purchase ledger. So, tadi kita ada dapat discount receive daripada Sally account. So, kita kena post semua payment to the purchase ledger. So, this one, dia ada discount receive yang dia dah dapat daripada Sally. So, you have to put 550 and cash 200. So, bila kita tutup account kita, kita akan dapat the balance of CD 100. Okay, this is how you post the payment yang ada cash payment yang kita buat payment tadi dekat dalam account Sally. And then this one posting receipt to the sales ledger. Sebab receipt kan, bila cash receipt maksud dia kita jual barang. Bila jual barang kita kena update dalam account orang yang kita jual tu. So this one kita ada bayar pakai bank 140, discount allowed 60 ringgit, and the balance should be the same. Maksud dia this one plus this one plus this one akan dapat 280. So the balance of CD became to 0. So posting cash discount to the general ledger. So disebabkan ada discount, so kita kena buka dalam general ledger discount allowed and discount received, which amounted to the yang kita dah stated dalam soalan. So the principle untuk general ledger untuk discount allowed is in the debit side kalau dia bagi. Kalau receive, kita akan letak dia belah credit. Kenapa? So, back to our basic adalah this one is adalah. So, bila ada adalah ni, discount allowed. So, maksud dia under mana? Discount allowed. Mestilah kita bagi discount dekat orang. So, it is a part of kita punya expenses. Bila a part of kita punya expenses, dia akan bertambah belah debit. Kita akan catat dia belah debit. Tapi, kalau kita receive means that kita terima discount tu. So, dia akan bertambah belah credit side. So, I hope everyone yang look at these videos, you take note. You keluarkan. Maksud dia, okay, kalau discount allowed, kita akan bertambah dia belah debit. Kalau discount receive, kita akan catat dia belah credit. Okay. So, nanti bila ada latihan lain, you boleh refer the notes yang you dah buat. So, this is the exercise on the how to record the process. Okay, basically, these questions, dia macam contoh dalam soalan nanti. Dia akan tanya macam ni. So that dia takkan
asing kat you. Oh, kalau this one untuk purchase saja, tak. So dia akan campur everything and you have to identify which account yang you kena catat. So first is Lia Sari started her business in investing cash. So this one akan catat dalam general journal. And then deposit, this one also general journal. And purchase good on credit, this one is purchase journal. And return goods, so this one is return goods. Kita pulangkan yang kita beli tu. Jadi purchase return ataupun outward return. Return outward. Return outward, sorry. Return outward. RO. And then so good on credit, this one is sales journal. Purchase, this one akan masuk ke general journal. Sebab dia tak ada kaitan langsung dengan yang kita belajar journal-journal tu. Purchase, jadi dia purchase, kita kena dalam purchase journal. This one is general journal. So you have to classify which item yang kita kena catat. Okay, so business paid. So business paid, this one by check. So this one cash payment. Sebab dia kata business paid by check. So this one is cash payment lah. And purchase 80 ringgit goods by cash. So this one is cash payment juga. Business paid cash to cash payment. And sold goods to on credits for 30,000. So this one is sales journal. This one return some scarf, and then this one is return inward ataupun sales return. Cash sale maksud dia jualan secara tunai, so cash receipt sebab kita jual secara cash. Receive 280 cash from Mac. So receive cash receipt. So Lia Sari withdrew 500 cash from the business for her own use. So this one tak ada catatan, jadi general journal. After you dah classify mana item tu, so this is the answer untuk cash receipt, apa yang terlibat, cash, bank, sales, mat. And then this one you boleh try untuk go through and then try untuk faham. So this is step by step. So this is cash receipt journal. So you have put cash here, debit 50,000, 40,000, sales by cash 480, and Mac dia dapat duit 280. So this one more on the amount of the catatan untuk cash receipt journal. And then how to record the process. So this one is general journal, macam saya dah cakap tadi. This one debit motor vehicles and credit loan. So this one macam mana cara dia record. Okay, this is the example of source document. So kalau you tengok dalam soalan, memang company ni ada beli dekat Aida Fashion Wear. So this is the purchase invoice. Apa tu purchase invoice? Invoice ni seller yang orang yang kita beli akan bagi dekat kita sebagai bukti pembelian yang kita ada beli dekat dia. So ini sebagai invoice. Apa beza invoice dengan receipt? Receipt maksud dia yang kita dapat kat pasar raya tu, itu bila kita dah settle bayar semua kan.
lepas tu baru dia bagi resip. Kalau invoice ni maksud dia kita beli barang tu secara hutang, and then pembayaran kita tu tak habis lagi. So itu kita call as invoice. And then how to record the purchase journal. So ni you boleh check balik dengan the questions, and you check whether kenapa dia masuk dalam purchase journal. Sebab we buy goods from this person lah, kita buy barang daripada diorang. So sebab tu kita kena catat dalam purchase journal. Apa yang source document yang menunjukkan kata kita beli barang dekat diorang? Is by debit note. So kalau you tak faham apa tu debit note, you may to Google. So it means that this one have been issued by the buyer. Maksud dia, kalau dalam case ataupun dalam soalan exercise yang kita buat, Lia Sarah ada beli barang sebanyak something like this, and dia beli 2 baju kebaya RM55, total up of 110. So this one maksud dia debit note. Kita akan guna debit note ni bila contoh untuk this one, tiba-tiba baju kebaya yang dia dapat ni terkoyak. Sebab tu kita buat debit note untuk inform dekat kita punya tempat orang yang kita beli tu. Untuk inform kata this one have a defect ataupun baju ni dah rosak. So debit note ni kegunaan dia untuk inform dekat kita punya seller kata barang yang dia bagi kat kita tu rosak. So what is return outward? So catatan dia you have to put like this. Return outward. Tadi ni yang kita tengok adalah contoh of the sources document, and cara untuk kita record dalam return outward adalah like this. Sebab tadi kita dah kata barang yang kita beli sebab outward kan. So this one is purchase return. So kita beli barang tu rosak, so kita kena inform dekat Aida Fashion Wear sebanyak 110. Voucher untuk sources document. So you can go through by yourself and you tengok catatan yang dia buat tu macam mana. Sebab this one bila ada payment voucher, dia dah beritahu dia nak bayar pakai check. And then this is the check yang Lia Sari Enterprise tu akan buat kepada Aida Fashion Wear. So this is the cash payment journal. Macam mana you nak catat dalam cash payment journal. And then this one is source document untuk invoice. Tadi yang kita belajar purchase invoice ni sales invoice. Sale maksud dia bila company kita nak bagi tahu dekat dia punya buyer ataupun nak mengesahkan kata buyer dia this one dah beli barang dekat dia. So this one we call as sales invoice. And then this is the recording process untuk sales journal. And this is the credit note. Debit note kita nak inform on the purchase return, tapi credit note untuk kita nak record on the sales return. Sales return ni apa? Sales return adalah bila kita jual barang and then orang pulangkan dekat kita. So kita call as sales return. So this one sales return. So this one just to inform dekat kita punya buyer kata kita akan bagi the sales return. Ataupun this one samalah maksud dia sales return. So how we record the sales return? Just like this. Okay. So for the last slide, you will learn on the summary of this chapter. So first kita akan dapat business transaction, and then kita akan classify, which mean that kita akan try untuk tengok which mean dia adalah dalam sale journal ke, dalam
written outward ke, written inward ke, yang kita dah belajar dalam this chapter. So you have to remember kita ada sales, credit purchase, written inward, written outward, cash receipt and cash payment and other types. So dalam credit sale kita akan letak dia dalam journal entry yang kita dah set up, and then after that kita akan pindah kepada ledger. So this is how you try untuk solve ataupun how you try untuk interpret the book of prime entry yang kita dah belajar dalam chapter ni. So I hope that everyone can go through and you can really understand how the steps that occur in this chapter. Sebab dalam chapter ni akan masuk in your final test. It means that it will be test in the final exam. So nanti dalam final exam dia akan tanya macam give ataupun explain the book of prime entry, ataupun dia akan minta you create the journal, ataupun dia akan mention the book of prime entry. So you have known dalam book of prime entry ada dua, which is kita akan ada source of document. Daripada source of document yang terlibat, which mean dalam transaction lah, sebab dalam soalan dia tak akan bagi you dalam bentuk memo ke dalam bentuk invoice ke, dia takkan bagi, dia just akan list out soalan and you have to classify which is dia dalam general ledger ke, journal ke, and then you have to post into the journal. Journal tu ada 7, so you have to remember, and then after you post into the journal, you have to post in the ledger. Ledger kita yang dah belajar ada 4. So I hope that everyone can do your revision in this chapter, and I will give you some questions so that you will be more understand how to answer on these questions. Okay, I think that's all for today. Thank you very much and Assalamualaikum.